EMI. स्क्रीन दिसते सर्वांना व्यवस्थित? Okay, no problem. So let's start. Now, what is EMI? So EMI is the monthly installment of prepayment of loan. Is called as equated monthly installments. It's a equated. It means equally distributed for each month the same amount of installment. That's why it is called as the EMI. EMI is always in a month. त्याच्यामुळे जर EMI calculate करायचं असेल, you have to convert the rate and number, that is N, duration in the terms of months. So where EMI is used, for example, vehicle loan असेल, machinery loan असेल, housing loan असेल, where here the EMI facilities are used for the purpose of calculation of repayment of loan. आता EMI टॉपिक आहे, इट कॅन बी यूज फॉर द लोन प्रपोजल पर्पज, की जसं बँक्समध्ये लोन ऑफिसर, लोन प्रपोजलच्या सेक्शनला ऑफिसर्स असतात, तर ते जे EMI कॅल्क्युलेशन करतात. सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्म्युला जो आपण आता बघणार आहे. So what was EMI? EMI is, there are two ways by which banks or housing finance companies charge interest. कारण की जर तुम्ही बघितलं असेल EMI जेव्हा चार्ज होतात किंवा जेव्हा बँक लोन डिक्लेअर करते, लोनवरचा इंटरेस्ट, दॅट टाइम बँक डिक्लेअर्स टू रेट्स. वन इज ऑन अ फ्लॅट इंटरेस्ट रेट अँड सेकंड वन इज रिड्युसिंग बॅलन्स, म्हणजे फ्लक्च्युएटिंग आणि फिक्स रेट, असे दोन रेट्स ते इश्यू करतात. मग ह्या दोन्ही रेट्सने EMI कॅल्क्युलेट कसं करायचं ते आपण ह्या चॅप्टरमध्ये चेक करणार आहे. So what is it? First way is flat interest rate, where the interest is same for the whole duration of the loan taken by the particular person. And the second one is reducing balance interest rate. For this, for every year, balance interest is changed as per the remaining balance at the end of the duration, at the end of month. त्याच्यामुळे फ्लॅट इंटरेस्ट रेटला इट डझंट मॅटर विथ द balance as on the closing date of the previous month or previous year. But for reducing balance, you have to consider the remaining balance. So त्याच्यामुळे फ्लॅट इंटरेस्ट रेट जेव्हा येणार, सो लेट्स चेक इट, फॉर्म्युला त्याच्याप्रमाणे चेंज होणार. फ्लॅट इंटरेस्ट रेटला बॅलन्सचा काही संबंध नसतो. इट मीन्स यू कॅन चार्ज इंटरेस्ट ऑन अ प्रिन्सिपल अमाऊंट ओनली. म्हणजे प्रिन्सिपल अमाऊंटवर आपण डायरेक्टली इंटरेस्ट चार्ज करतो आहे, जी ओरिजिनल प्रिन्सिपल अमाऊंट आहे, म्हणजे जी ओरिजिनल लोन अमाऊंट घेतली असेल, तर तेव्हा काय ना सिम्पल इंटरेस्ट. त्याच्यामुळे फ्लॅट इंटरेस्ट रेट दिलेला असणार प्रॉब्लेममध्ये, दॅट टाइम यू हॅव टू यूज अ सिम्पल इंटरेस्ट रेट. सिम्पल इंटरेस्ट रेट असेल तर आपण पहिले कॅल्क्युलेट करणार अमाऊंट. सो हा झाला आपला अमाऊंटचा फॉर्म्युला, ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रॅकेट 1 + RN/100. आणि याच्यानुसार मग EMI काढायचं आहे, म्हणजे मंथली इन्स्टॉलमेंट काढायची असेल तर काय करणार, टोटल जी अमाऊंट आहे इट इज टू बी डिवायडेड बाय द नंबर ऑफ मंथ्स, दॅट इज के. ठीक आहे, हा फॉर्म्युला समजला. फ्लॅट इंटरेस्ट रेट काय असतो, इट इज ऑलवेज ऑन द प्रिन्सिपल अमाऊंट, जे आपण लोन अमाऊंट घेतलेली आहे, and it doesn't have any impact on a remaining balance, कारण की रिमेनिंग बॅलन्स नुसार त्याचा इंटरेस्ट रेट चेंज होत नाही. That's why we first calculate amount as per simple interest rate, आणि नंतर EMI कसा काढणार, टोटल अमाऊंट जेवढी येते आपल्याला इयर संपल्यानंतर, ड्युरेशन संपल्यानंतर, इट इज टू बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, किती मंथसाठी आपण पेमेंट करणार आहे त्याच्यानुसार EMI काढता येतो. हे झालं फ्लॅट इंटरेस्ट रेट. सेकंड आहे रिड्युसिंग बॅलन्स इंटरेस्ट रेट. मग रिड्युसिंग बॅलन्स इंटरेस्ट रेटला काय येणार, ॲन्युटी येणार. का बरं ॲन्युटी, कारण की ॲन्युटीमध्ये आपण मंथली घेतो, लक्षात ठेवायचं. इथे मॅम आवाज नाही येते तुमचा. हॅलो, आवाज येतोय सर्वांना, बाकी नव्हता येतो आवाज, कोणाला इश्यू? मॅम आवाज येतो. ज्यांना आवाज येतो त्यांनी डिस्कनेक्ट होऊन परत मीटिंग जॉईन करा. आवाजाला काही प्रॉब्लेम नाही आहे, इथे चालू आहे सर्व. ओके, आपण कुठे होतो, इथे रिड्युसिंग बॅलन्स रेट. आता एक लक्षात ठेवायचं, फ्लॅट इंटरेस्ट रेटला तुम्ही सिम्पल इंटरेस्ट रेट वापरताय, मग रिड्युसिंग बॅलन्सला कंपाऊंड येणार नाही, इथे ॲन्युटी येणार. का बरं ॲन्युटी, कारण की एक्स व्हॅल्यू काढायची असते मंथली, त्याच्यामुळे रेट पण चेंज होतो, आय चेंज होतो. आणि आय आपण कसा काढतो, आर डिवाइड बाय 100 ने काढतो, म्हणजे रुपीज पर रुपी पर पिरियड साठी, ड्युरेशन साठी आपण काढतो. दॅट्स वाय वी यूज फॉर्म्युला ऑफ ॲन्युटी फॉर द रिड्युसिंग बॅलन्स इंटरेस्ट रेट. सो इट इज फॉर द पी. इथे ए चा फॉर्म्युला वापरायचा नाही, इथे आपण पी चा फॉर्म्युला वापरणार आहे, विच इज x/i इंटू 1 - 1 + i⁻⁻n. आणि मग EMI काय येणार, इथे एक्स म्हणजेच काय येणार तुम्हाला, डायरेक्ट EMI ची व्हॅल्यू येणार. ठीक आहे, हे दोन फॉर्म्युले क्लिअर झाले.
when there is a flat interest rate is given, that time you have to calculate amount as per simple interest rate formula, and that amount is to be divided by the number of months for which you are going to repay the loan amount. आणि reducing balance असेल, that time you will use the formula for annuity. annuity मध्ये पण प्रिन्सिपलचा प्रेझेंट व्हॅल्यूचा करणार. का बरं? कारण की लोनची अमाऊंट म्हणजे तुमची प्रेझेंट व्हॅल्यू असते, राईट. मग ती आपण काढणार, ती दिलेली असणार, सॉरी, आणि त्याच्यानुसार मग आपण ही व्हॅल्यू बाकीचे कंटेंट्स तुम्ही फॉर्म्युलेट करून तुम्ही एक्स ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकता. आणि ते एक्स म्हणजेच ईएमआय असणार. फॉर्म्युला पहिले फॉर्म्युला लिहा सर्वांनी, पहिले लिहून घ्या फॉर्म्युला. लिहायची गरज नाही, ऍक्च्युली तुम्हाला हे पार्ट असेल, आय होप सो. पार्ट आहे सर्वांचा, पार्ट झाला सगळ्यांचा. सिम्पल इंटरेस्ट फॉर्म्युला एक आणि याचा. So let's move forward. Write down the first sum. That is, a two-wheeler manufacturing company sells a motorcycle costing rupees 40. मॅम फॉर्म्युला दाखवा ना परत, माझं झालं नाही लिहून. Okay, लिहा. ठीक आहे. मॅम एक मिनिट. झाला मला. मामा एमकॉमच्या मुलांना नंबर टाकलेले आहे, त्याच्याप्रमाणे बसायला लावा बरं का. मॅम झालं. Okay, chalo, let's move forward. Now, first example, write down. A two-wheeler manufacturing company sells a motorcycle costing rupees 44,000 on installment basis by charging EMI of rupees 4,500 for 1 year. To stop, find flat rate of interest. आता ते स्पेसिफिकली दे हॅव मेन्शन दॅट फाइंड फ्लॅट रेट ऑफ इंटरेस्ट. फ्लॅट रेट ऑफ इंटरेस्ट असेल तर आपण काय यूज करणार? ए चा फॉर्म्युला. चलो फर्स्ट आपण लिहिणार काय काय दिलेलं आहे. लिहिणार सर्वांचा. सो फर्स्ट, व्हॉट इज गिवन? इयरली इन्स्टॉलमेंट दिलेली तुम्हाला, दॅट इट इज 4,500 फॉर 1 इयर. 1 इयर साठी आहे, पण ती ईएमआय आहे, म्हणजे 4,500 पर मंथ आहे. सो अमाऊंट काय होणार? 4,500 मल्टिप्लाय बाय 12, कारण की 1 इयर हॅज अ 12 मंथ, सो इक्वल टू 54,000. म्हणजे ही झाली आपली अमाऊंट. सेकंड दिला त्यांनी मोटरसायकल कॉस्टिंग रुपीज 44,000, म्हणजे ही काय झाली? प्रेझेंट व्हॅल्यू, दॅट इज पी. आर आपल्याला काढायचं आहे, का बरं? कारण की फाइंड फ्लॅट रेट ऑफ इंटरेस्ट आणि विचारलंय. आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. आणि एन काय आहे इथे? फॉर 1 इयर, म्हणजे एन इज इक्वल टू 1 इयर. सिम्पल इंटरेस्ट घेताना मोस्टली इयर मध्ये कॅल्क्युलेशन करायचं. का बरं? कारण की फ्लॅट रेट सर्व इयर्सला सेम असतो, त्याच्यामुळे कॅल्क्युलेशन एन हे इयर मध्ये असणार आणि आर पण पर्सेंटेज पर एनम मध्ये असणार. So we will use this formula. A is equal to P into bracket 1 plus Rn upon 100. So we'll just insert the amounts. So 54,000 ही अमाउंट आपल्याला मिळाली आहे, 54,000, आणि P आहे 44,000, आणि ड्युरेशन 1 इयर आहे. आर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सिम्प्लिफाय करा आणि बघा बरं काय आहे.
ओके. आन्सर आल्यानंतर मला सांगा की काय येतंय आरचा आन्सर. सर्वांनी करून बघायचंय. एव्हरीवन हॅज टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. नाही तर मग समजणार नाही कसं काय करायचंय. मॅम 22.72 आहे का? बरोबर. त्यांनी सॉल्व्ह करताना आन्सर टाका म्हणजे मला काय. दिव्या राईट 22.72. येस. Right, 22.72. It's a percentage per annum, R. So this is your answer. R is equal to 22.73. That is, therefore the rate of interest is 22.73%. Approx चा rule सगळ्यांना माहिती आहे ना? Approximate चा. If it is 5 or more than 5, that time you have to add 1 in the previous figure. म्हणजे हा 22.725 असं काहीतरी आला असेल. So it converted into 73. ठीक आहे. चलो नेक्स्ट आता. Write down. A person borrows rupees 5 lakhs from SBFC for purchase of the flat at 8% Ma'am, per repeat annum. again. Which one? Previous example. त्याच्यामध्ये काय अडलंय? What's the difficulty? Did you solve by these steps only so that you can get the answer? Okay, ma'am. Okay. Second example here. A person borrows rupees 5 lakhs from HDFC for purchase of the flat at 8% per annum, reducing balance interest rate. Here it is given reducing balance. So we have to use annuity formula. Okay. Then find EMI for a period of 10 years. Calculate corresponding interest rate. Duration is 10 years. Now here we have to have EMI. So we have to convert N and R both in a month. So just check out. They have given that you have to find out corresponding interest rates. So what is given? Borrows loan of 5 lakhs. So it becomes the present value P. R is 8%, 8% per annum. We have to convert it into monthly. For generally yearly आपण काय करतो I is equal to R upon 100 असतो, right? But it is for per year. We have to calculate per month. Again we have to divide this rate by 12 because 1 year is equal to 12 months. So it becomes I is equal to 1200. R upon 1200. That's why R 8 divided by 1200. Then we get rate as per rupee per month. N is given 10 years. So 10 years ahead, 10 years multiply by 12 months. So we get 120 months for a total duration of the loan. And what we have to find out? We have to find out EMI. So EMI is equal to question mark. Another one is corresponding interest rate त्यांनी फाइंड आउट करायला लावलाय. तो आपण नेक्स्ट स्टेपला बघणार आहे. फर्स्ट वी विल फाइंड आउट EMI. आता काय काय फिगर्स आहे? वी गेट द P प्रेझेंट व्हॅल्यू आहे. R we have converted into I, that is 8 upon 1200, and N also converted into months, that is 120. Why it is converted into months? Because we have to find out EMI, that is monthly installment. So we will use this formula. P is equal to X upon I, 1 minus 1 plus I raised to minus N. Just go through and calculate.
मला प्रॉब्लेम घेऊन झाला का? काय आन्सर बघा एक्सचं. तुम्हाला एक व्हॅल्यू दिलेली आहे 1 पॉईंट काय आहे त्याची. ईश्वर से हमने मुलाकात की है. आलाय सर्वांचं 6064. ठीक आहे. कॉल झालाय नाही झालाय काय रिप्लाय? मॅम 6066 येते. ठीक आहे. पॉइंट्स मध्ये थोडाफार फरक आहे. ते पॉइंट ओके मुळे थोडा डिफरन्स होऊ शकतो. 6066. ओके. ठीक आहे. सो हे आला आपला इथपर्यंत समजलं. आपण काय यूज केलं? वी हॅव यूज द फॉर्म्युला फॉर ॲन्युटी पीचा. त्याच्यामध्ये आपण अमाऊंट इन्सर्ट केल्या. हा इकडे हा पूर्ण काय आहे इकडे डिवाइड आहे तो असं इकडे आता मल्टिप्लाय होणार दिस वन. आणि एक्स हा ॲज इट राहणार. याची व्हॅल्यू आता हे काय होणार 1 प्लस काय आहे हा 1 प्लस 8 अपॉन 1200. सो हा 1200 इकडे मल्टिप्लाय होणार. सो इट बिकम्स 1208 डिवाइड बाय 1200 आणि त्याचा रेस टू काय येणार -120. त्याची व्हॅल्यू त्याने दिलेली आहे हिअर. राईट. सो आपण ही व्हॅल्यू डायरेक्ट इथे इन्सर्ट केली. सो वी गेट दिस अमाऊंट फायनली. नंतर काय होणार टर्न आउट होताना इकडे मल्टिप्लिकेशन आहे. दिस ब्रॅकेट विल गो हिअर फॉर द dividation. So we get the 8x is equal to 6064. Now first part is over, that we have find the EMI. Now second is corresponding interest rate. So corresponding interest rate कसा काढला? To calculate corresponding interest rate we should calculate A. पहिले अमाउंट काढणार. मग A कशी येणार? We get the EMI, right? EMI आपला 6064 आहे. It's a per month. ड्युरेशन किती आहे 120 months. So अमाउंट काय येणार पर मंथ, that is EMI multiply by total duration, we get this amount. अमाउंट मिळाल्यानंतर आपण सिंपल इंटरेस्टचा फॉर्म्युला वापरणार. वाय? बिकॉज वी नीड टू कॅल्क्युलेट द करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट रेट पर इयर. दरवर्षी आपल्याला किती रेट पडतो आहे वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. तर आपण काय करणार ए इज इक्वल टू दिस फॉर्म्युला. सो ए ची व्हॅल्यू येणार दिस वन आपण जी आता कॅल्क्युलेट केली ती. पी ची व्हॅल्यू आहे 30 जी 5 lakhs आहे. रेट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सो आर 10/100. एन आहे 10 years आणि त्याच्यानुसार मग तुम्ही सिम्प्लिफाईड केलं यू विल गेट द आर ॲज अ 4.554. ओके. So this is your corresponding interest rate. That is EMI is 6064 and corresponding interest rate is 4.554%. तुम्ही एवढा प्रिंट दिला मॅडम. मामांना जरा काढायचे ना. जरा लवकर झालं असतं. 15 आहे ना. ठीक आहे. प्रॉब्लेम समजला. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Third number, write down the sum.
Okay, what is given? What is the EMI of loan of rupees 25,000 if repaid in 4 years? 4 years मध्ये रिपेड करायचं आहे ऍट द रेट ऑफ 12% पर annum ऑन आउटस्टँडिंग अमाऊंट ॲट द बिगिनिंग. आता आउटस्टँडिंग अमाऊंट ॲट द बिगिनिंग ऑफ इच इयर आहे. इट मीन्स इट्स रिड्युसिंग बॅलन्स. लक्षात ठेवायचं. इथे त्यांनी दिलेलं नाही की रिड्युसिंग बॅलन्स आहे का फ्लॅट रेट आहे. बट आउटस्टँडिंग बॅलन्स असेल अमाऊंट असेल ॲट द बिगिनिंग ऑफ इच इयर दॅट टाइम यू हॅव टू कन्सिडर इट ॲज अ रिड्युसिंग बॅलन्स मेथड. आणि त्यांनी व्हॅल्यू दिलेली 1.01 रेस टू -48 ची व्हॅल्यू. Just for check out what is given there. So what is it? EMI of loan. Loan is taken of 25,000. So P is 25,000. R काय आहे इन 4 years आहे म्हणजे N येणार 4 years. 4 years कन्वर्जन EMI आहे. So converted into months. So 4 multiply by 12 we get 48 months. R is 12% per annum, right? We have to convert it into I. EMI असल्यामुळे divide by 1200 येणार. So 12 divided by 1200 we get 0.01 per rupee per month. And what we had to find? EMI, that is X is equal to question mark. So we use this formula P is equal to just calculate and let me know the answer. You can answer it in a chat box also. काय आन्सर आलं बघा. 658.41 आहे. येते का बघा. मला जमेल स्टेप्स चेक करून घ्या आणि जे स्टेप नाही समजले यू हॅव टू you have to insert the message in chat box or you can unmute yourself and ask. ओके जमलं सर्वांना. मॅम ते 0.6203 नाही वेगळंच येतंय माझं. नाही व्हॅल्यू दिलेली ना. ही व्हॅल्यू ऑलरेडी दिलेली तुम्हाला 1.01 रेस टू -48 आहे. -48 48 नाही फक्त. तुम्ही जी व्हॅल्यू काढाल ती 48 ची येईल. मग ही कन्वर्ट कशी करायची असते 1 डिवाइड बाय 1.01 रेस टू 48 म्हणजे त्या व्हॅल्यूला तुम्हाला 1 डिवाइड बाय ती व्हॅल्यू करायची मग तुम्हाला हे आन्सर बिकॉज इट्स अ मायनस साइन इट्स नॉट अ प्लस. आपण मागच्या अनिताच्या लेक्चरला बघितलं ऑलरेडी. ओके ठीक आहे. आला आन्सर सर्वांचा. सो यू हॅव टू राईट द आन्सर. देयरफॉर EMI इज 6458. EMI लिहिताना राउंडेड ऑफ फिगर करायची. पॉईंट ठेवायची नाही का बरं कारण की अमाऊंटचं कॅल्क्युलेशन करायला इट मे बी डिफिकल्ट. सो इट्स बेटर की आपण नॉर्मल आन्सर. ठीक आहे. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. राइट डाउन द एग्जांपल नंबर 4.
Find the EMI on loan of rupees 1 lakh to be repaid in equally installments, equally monthly installments, that is EMI. Interest charge 12% per annum. 12% आहे हे लक्षात ठेवायचं per annum. On loan outstanding at the beginning of each month. हे पण सेम आहे. आउटस्टँडिंग बॅलन्स जर तुम्हाला काढायचं आहे, इट मीन्स यू हॅव टू यूज ॲन्युटी फॉर्म्युला. टाइम स्पॅन इज 2 years. 2 वर्षांचा टाइम स्पॅन आहे. सो हिअर व्हॅल्यू इज गिवन 1.01 रेस 24. 20 रेस टू 24 ची व्हॅल्यू आहे लक्षात ठेवायचं. इट इज 1.2697. सो जस्ट लेट्स चेक आउट. गिवन दॅट काय P इज इक्वल टू 1 lakh बिकॉज लोन 1 lakhचा आहे. R is 12%. We have to convert it into I. So काय होणार 12 divided by 1200 we get 0.01 per rupee per month. नंतर N आहे 2 years. 2 years converted into months. 2 multiply by 12 we get 24 months. And what we have to find out? EMI. That is X is equal to question mark. We use the formula of P. That is P is equal to X upon I. 1 minus 1 plus I raised to minus N. So what is it? So 1 lakh is equal to X upon 0.01. 1 minus 1 plus 0.01 raised to minus 24. Now here they have given the value of 24, not the minus 24. So we have to insert this step. So let's check out 1 minus 1 upon this value. Then you will get the value of 1.01 raised to 24. Calculate the value of X. किती आहे आन्सर X? 1.2697. 1.2697 काय येते? असं कसं काय आन्सर येईल? EMI आहे ना, इट्स इन अमाऊंट. 1 point नाही येणार. थांबा मी डबल. निकिता एक क्वेरी आहे. निकिता पाटील 100 स्केलला काही क्वेरी नाही ना? $4708. Right, Divya? It's a 4707.34, right? So 34 आहे, so it will be 4707. मॅम परत रिपीट करा तुमचं. 4707.3472. 78, sorry, 78.10. हा, so दिव्याचं काय आलंय 4708 ना, राईट दिव्या? राईट आन्सर. ठीक आहे, जमलं सर्वांना? यू कॅन चेक द स्टेप्स. की काही चुकल्या असतील, काय राहिल्या असतील. यू कॅन व्हेरीफाय युअर स्टेप्स फ्रॉम द एक्झाम.
ओके, आलं सर्वांचा आन्सर? Yes, Riddhi, right, 4708. EMI is rupees 4,708. So चलो अपन next exam लिया. Write down next sum. What is the EMI of loan of 25,000 is repaid? Actually ते repaid पाहिजे. Books मध्ये repaid होतात. Repaid in 4 years if the rate of interest is 5% per annum on the outstanding amount at the beginning of each year. हे पण सेम आहे, at the beginning of each year आहे. That means you have to convert it into months and reducing balance method. So what is given here? Loan amount is what is given 25,000. So it's your P value. N is what? 4 years. 4 years multiplied by 12 months. So you will get K is equal to 48 months. R is 5% per annum. एक मिनिट मला हे बघू द्या. आउटस्टँडिंग अमाउंट ऍट द बिगिनिंग ऑफ इच इयर. इथे फ्लॅट रेटचं ऍप्लिकेशन आहे. फ्लॅट रेट पाहिजे होते EMI. ठीक आहे. हे फ्लॅट रेटचं ऍप्लिकेशन आहे ऑन आउटस्टँडिंग अमाउंट ऑफ बिगिनिंग ऑफ इच इयर. ठीक है. सो फ्लॅट रेट ने कसं कॅल्क्युलेट करणार. रेट ऍप्लिकेबल काय आहे. एन इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट EMI. EMI काढायचा आहे. फर्स्ट आपण ए कॅल्क्युलेट करणार. P 1 प्लस RN अपॉन 100. सो ए ची व्हॅल्यू काढणार. टेक आउट ए 30,000. याला दोन मेथड्स आहेत. तर मी तुम्हाला सांगते कशा मेथड्स आहेत. एक सिंपल इंटरेस्ट रेटने येणार. बाय डिफॉल्ट बिगिनिंग ऑफ इच इयर आहे म्हणजे हा आहे तुमचा प्रेझेंट व्हॅल्यूचा प्रॉब्लेम म्हणजे ॲन्युटीचा. पण इथे काय केलं आपण 25,000 जे आहे. सो यू कॅन डायरेक्टली कॅल्क्युलेट 25,000 हे काय आली आपली अमाऊंट झाली टोटल रिपेमेंटची डिवाइड बाय किती आहे 48 मंथ्स. सो यू विल गेट द आन्सर ॲज अ 520. करा बरं कॅल्क्युलेट किती येते हे. पहिले मी सांगते तसं करा. हे स्क्रीनवरच्या प्रमाणे करू नका. केलं सर्वांनी. That is 25,000 divided by 40 years. बाय 20.83 असं काहीतरी येतंय. 520.83 आलं. हे काय झालं तुमचं प्रिन्सिपल अमाऊंट झाली. EMI मध्ये काय असतं. EMI इज इक्वल टू काय असतं. प्रिन्सिपल अमाऊंट प्लस इंटरेस्ट असतो. राईट. सो वी गेट द EMI ॲज 520.83 पर मंथ. नाव वी कॅल्क्युलेट द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कसं कॅल्क्युलेट करणार. 25,000 वर 1 इयर साठी कॅल्क्युलेट करणार. सो सिम्पल इंटरेस्टचा फॉर्म्युला काय PNR अपॉन 100. सो करा कॅल्क्युलेट PNR अपॉन 100 ला 25,000 मल्टिप्लाय बाय 1 इयर साठी आणि इंटू रेट काय दिलेला आहे त्यांनी 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 100. करा किती येतोय तो रेट. इंटरेस्ट बघा किती येतोय. अमाउंट 520.83. आपल्याला प्रिन्सिपल अमाऊंट ऑलरेडी मिळाली आहे 1250.
प्रिन्सिपल अमाऊंट आपली 520.83 होती, राईट. आता इंटरेस्ट वी हॅव गेट इंटरेस्ट फॉर 1 year. तो किती आहे 1250 डिवाइड बाय किती करणार 12 months. का बरं, कारण की आपल्याला मंथली इंटरेस्ट काढायचा आहे. सो 12 months ने डिवाइड केलं तर किती येतं बघा आन्सर. केलं कॅल्क्युलेट किती येत आहे 104.17 येत आहे का बघा बरं, का जास्त वेगळं येत. 16. हा ठीक आहे 16 आणि पुढे काय येत आहे अमाऊंट, म्हणजे 104.16 असं काहीतरी येत असेल ना, तर पुढच्या अमाऊंट प्रमाणे डाउनलोड ऑफ करून घ्या. येस हो तसंच येतंय. 104. येस रिद्धी राईट 104.17 राईट. हा काय झाला आपला इंटरेस्ट पर मंथ, आणि हा पे म्हणजे काय झालं आपलं इन्स्टॉलमेंट, जे आपण लोन अमाऊंट पेड केली 25 त्याचं प्रिन्सिपल अमाऊंट झाली. म्हणजे मग ईएमआय काय येणार, सो नेक्स्ट लाईनवर घ्या देअरफॉर ईएमआय इज इक्वल टू लोन अमाऊंट प्लस इंटरेस्ट पर मंथ. ठीक आहे, सो इक्वल टू लोन अमाऊंट किती आली ते आपली ही ठीक आहे इथे 520.83 आणि प्लस इंटरेस्ट अमाऊंट हे 104.17. टोटल करा किती येते, इट विल बी युअर ईएमआय. किती 625 बघा बरं किती येत आहे टोटल. इट मस्ट बी 625. डाउनलोड ऑफ करून घ्या ते फिगर. मॅम ते ऍड करायचंय ना ऍड करायचं 520 प्लस 83 प्लस 104.17. So you will get the EMI that is 625. येते. ही पण दुसरी मेथड आहे पी न वापरता, म्हणजे जो आपण ॲन्युटीचा फॉर्म्युला आहे तो न यूज करता पण आपण हे करू शकतो कॅल्क्युलेशन्स. येते 625. Yes, ma'am. येस राईट निकिता राईट आरती येस मीना. सो हा आहे अल्टरनेट सोल्युशन आणि इथे जे मी दिलेलं आहे इट्स अ डिफरंट सोल्युशन. हे आणखी तिसरं मेथड आहे पण हे लक्षात नका ठेवू, हे जरा जास्त कॉम्प्लिकेटेड आहे. सो इट्स बेटर की तुम्ही आयदर असं करा किंवा पीचा जो फॉर्म्युला आहे आपला ॲन्युटीवाला इट इज एक्स अपॉन आय चा राईट. सो एक्स अपॉन आय 1 - 1 + r⁻² - n त्याने करा किंवा दिस वन ऑल्सो इज युजफुल. लेट्स मूव फॉरवर्ड. राईट डाऊन. वॉशिंग मशीन मार्क्स सेमच येतील ना मॅम पण. काय काय हा मार्क्स सेमच आहे, मार्क्सला काही प्रॉब्लेम नाही, मार्क्स सेमच राहणार. A washing machine worth rupees 20,000 is purchased on installment basis under 20 monthly installments. It will be our last sum for today's lecture. Now here it is clearly given monthly reducing balance method. So we have to use the formula of P, annuity. Okay, so let's check what is given. So given that मशीन कितीचं घेतलंय वॉशिंग मशीन इट इज ऑफ 20,000. सो प्राइस 20,000 आहे पी. नंतर काय इन्स्टॉलमेंट बेसिसवर आहे आणि 20 मंथ इन्स्टॉलमेंट. सो एंड डायरेक्ट दिलेला आहे 20 months. इन्क्लुडिंग रेट काय पर ॲनम आहे. सो रेट इज 18% पर ॲनम. मग इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू आय. आय मध्ये कन्वर्ट करताना ईएमआय ला काय करतो आपण रेट डिवाइड बाय 1200. सो 18 डिवाइड बाय 1200 वी गेट 0.015 per rupee per month. Now we have to find out X, that is EMI. So we'll use this formula.
सो करा कॅल्क्युलेट. इथे व्हॅल्यू दिलेली आहे आता. काय दिले 1.015 रेस टू -20 ची डायरेक्ट व्हॅल्यू दिलेली त्यांनी. बघा काय येतं कॅल्क्युलेशन. एक्स ची व्हॅल्यू चेक करा. 20,000 equal to x upon 0.015 1 minus 1 plus 0.015 raised to -20. याची डायरेक्ट व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला आता. -20 चीच व्हॅल्यू दिलेली आहे. डायरेक्टली आपण ती व्हॅल्यू टाकणार. दिस वन 7425. ओके दिस वन. चेकआउट द स्टेप्स बरोबर येतात का. लास्टला एक्स ची व्हॅल्यू 1165.05. मॅम ते -20चं कसं केलं रिपीट सांगा ना. त्याचं थोडंसं कन्फ्युजन होतंय. याचा आन्सर ऑलरेडी दिलेला आहे. आणि जर करायचं असेल तर कसं करणार. हे -20 म्हणजे हे काय येणार 1 अपॉन 1.015 रेस टू 20. रेस टू 20 ची व्हॅल्यू आपल्याला काढता येते राईट. ती कसं करणार 1 डिवाइड बाय ती जी व्हॅल्यू आली ती. आणि मग त्याचं जे आन्सर येणार ते हे आन्सर येणार. ओके. ठीक आहे राईट. दिव्या 1165. येस. Yes, right, Riddhi. Rupees 1165. So you have to write the answer there. Therefore, EMI is rupees 1165.05 क्या 1165 is also. Therefore, EMI is rupees 1165. मॅम हे तुम्ही क्लासरूमला शेअर करणार ना. Yes. Right, 1165. Yes, Padmashri, right. 1165. Aarti, yes, right. 1165. So let's move on. We have to solve these exercises. Okay. I will share the share this file on the classroom. From this, you have to solve all these 4 exercises, and then we will move for the second chapter. From tomorrow, we will go for the second chapter, that is shares and dividends. So answer are given. So we'll just conclude the next session, today's session. Thank you. I will share this exercise on the classroom also, so don't worry. Okay, ma'am. Thank you. Yes, you can